ഈ വീഡിയോയിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അതേപോലെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ്സ്. ഗാസയിൽ സീസ് ഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളി ഹമാസിനൊക്കെ ഇപ്പം ആഘോഷിക്കാം, ആഘോഷത്തിനുള്ള വകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ബിരിയാണി, മട്ടൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗാസയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ, ഈ ഗാസയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പോലും ഇല്ല, എന്നാലും ആ ജനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഗസയിൽ തന്നെ ജനിച്ച് ഗസയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് വളർന്ന ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ലേഡി പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേൾക്കണം. അവർ പറയുന്നത് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഈ ഗാസയിൽ ഒരു വിറ്റ്നസ് ആണ്. ശരിക്കും അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയാണ്. ഈ ടെസ്റ്റിമോണി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, കാരണം അവർ ഫാക്റ്റാണ് പറയുന്നത്. ആ ഫാക്റ്റ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ എന്താണോ ഇത്രയും നാളും ഈ ഗാസയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഈ സീസ് ഫയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 60 ദിവസത്തെ സീസ് ഫയർ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ 8 ബന്ദികളെ വിട്ടയക്കും. മൊത്തം 10 ബന്ദികളാണ്, ജീവനോടെയുള്ള ബന്ദികളായിട്ട് 10 ബന്ദികളാണ് ഹമാസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ബാക്കി ബന്ദികളൊന്നും ഇല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും 10 ബന്ദികളിൽ 8 പേരെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും ഹമാസ്. അന്ന് തന്നെ ചെണ്ടമേളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഗാസയ്ക്കുള്ളിൽ. അന്ന് തന്നെ ചെണ്ടമേളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി അവർ തോക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഈ 8 ബന്ദികളെ കൈമാറുന്നതായിരിക്കും. അതോടുകൂടി വീണ്ടും പഴയതുപോലത്തെ ഒരു ആഘോഷം ഇവർ തുടങ്ങും. അതാണല്ലോ സംഭവം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ ആഘോഷമില്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാം മാളത്തിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷനൊക്കെ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് സീസ് ഫയർ എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിലുപരിയായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഈ സീസ് ഫയർ തെന്നി മാറി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 7ാമത്തെ ദിവസം 5 ബോഡി കൈമാറും. 7ാമത്തെ ദിവസം സൗത്ത് നോർത്ത് 2 സൈഡിൽ നിന്നും, ഗാസയുടെ സദൻ ഗാസയിൽ നിന്നും നോർത്തേൺ ഗാസയിൽ നിന്നും IDF പിന്മാറണം. ഇത് 7ാമത്തെ ദിവസത്തെ കണ്ടീഷനാണ്. 7ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇത് അലമ്പാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതിന് ഇസ്രായേൽ സമ്മതിക്കുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് സമ്മതിച്ചതായിട്ടാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഈ സദൻ ഗാസയും നോർത്തേൺ ഗാസയും വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഇസ്രായേലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹമാസിനെ കയറ്റി വിടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മറ്റൊന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കോറിഡോറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്, സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന കോറിഡോറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്, റഫ എല്ലാം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അവർക്ക് ഈ ബ്രദർഹുഡിന്റെ ആൾക്കാർ, ഈ ബോർഡറിന്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈജിപ്തിന്റെ ആ മരുഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആ തീവ്രവാദികളെ മൊത്തം ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സൗകര്യം കൂടിയാണ്. ഈ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ വിഡ്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 2 സൈഡിലും നിന്ന് ഇസ്രായേൽ IDF-നെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രെട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് IDF അവിടെ നിന്ന് പിൻവലിയുന്നതോടുകൂടി ഒരു ത്രെട്ട് വീണ്ടും വരികയാണ്, ഇസ്രായേലിന് ഒരു ഭീഷണി വരികയാണ്. അതിന് അവർ എങ്ങനെ സമ്മതിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും 7ാമത്തെ ദിവസം ഈ പോയിന്റ് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 30ാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും 5 ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ വീണ്ടും 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 50ാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും 2 ബന്ദികളെയും കൂടെ വിട്ടയക്കും. അതായത് ഈ ഒരു 8 പേരെ കൊടുത്തല്ലോ, ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബന്ദികളായിട്ട് പിന്നെ 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 2 ബന്ദികളെയും 50ാമത്തെ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 10 ദിവസം, ആ 10 ദിവസത്തിൽ 10ാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും 8 ബോഡികളെ റിലീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സീസ് ഫയർ. ഹമാസ് ഒരു പരിധിവരെ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഈ 7ാമത്തെ ദിവസമാണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. IDF ഇന്നലെ ബെയ്റൂത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായ രീതിയിലുള്ള എയർ സ്ട്രൈക്കാണ്. അവിടെ ഇറാൻ ഖുദ്സ് ഫോഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? IRGCയുടെ ഖുദ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫോഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവർക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറാന്റെ IRGC എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഖുദ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ മേളിൽ നടത്തിയ ഒരു ആക്രമണമായിട്ട് ഇതിനെ കരുതിയാൽ മതി എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലെബനാൻ ബെയ്റൂത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. Raised as a Muslim in Cairo, Egypt, but I grew up as a child in the 50s in the Gaza Strip. And the reason I was in Gaza was because Gaza at that time was part of Egypt. I attended Gaza elementary schools where we learned hatred, vengeance, retaliation. Peace was never an option. The concept of peace was something foreign. Actually, the word peace was never even mentioned in the services of any mosque. We recited poetry every day in the school, wishing upon ourselves to die
as martyrs. I used to see girls reciting this poetry while they're crying. They would wish upon themselves to die as a martyr. See, our value system was about victimhood, thinking of ourselves as victims, or to be a martyr, to go kill everybody and die as a martyr, either a victim or a martyr. There is nothing in between. Women don't go to mosques, but we used to hear the service of the mosque either on radio or on TV. And I remember every Friday prayer, the sheikh would be, at the end of the sermon, he would curse, may God destroy the Jews and the infidel and even the Christians and non-Muslims. And he would call non-Muslims the enemies of Allah. If you grow up with cursing as a form of prayer, it can feel and sound normal. Hatred can be normal because who am I to judge? I never noticed that this is not holy. So this is how I grew up. 22 Arab countries did everything they could to make life impossible for Israel to exist. The Arab League forbade absorbing the so-called Arab Palestinians, rejected to give them citizenship in any Arab country. So you could see a Palestinian born in Cairo, for instance, and never get the citizenship and die in Cairo. They are born and die in Syria, a Palestinian, and they never get a citizenship. Why? Because the Arab League wanted the Palestinian problem never to be solved. This is not their agenda. The agenda is to keep them refugees from birth to death. The culture was so for sacrificing. They encouraged women to stand up in front of the cameras and say, I gave my son to the jihad and I want my other children to die in the jihad. Women who are for life, for peace, were looked down upon. Women who would be radical, if not more radical than men, who will promote jihad for their children, were lifted up as honorable women to be respected in society. So for a woman to be respected in Islamic society, you have to be as radical, if not more radical than men. And that is why a lot of women are silent. They are proud to give their children to jihad. And many people told that to my mother, to my grandparents, after my father died, that, yo boy, you're lucky, he's in heaven now. It's the only way to go to heaven is to go and kill the infidel and die in the process. The Arabs of Israel were pushed constantly, they are rejected from being absorbed and constantly pushed against the borders with Israel in order to keep the problem alive. The Arab world doesn't have a shortage of land. If you look at the Arab world from the Atlantic Ocean, Morocco, all the way to Persia, from Turkey all the way to Sudan. At that time, when I was a child, the Sinai was practically empty desert. Nobody lived in the Sinai. Like today, there is Sharm el-Sheikh, all the nice beaches. This was a military zone. And there is absolutely no need, no pressing need for Arabs to be so dwelled on wanting to throw the Jews in the sea. This international conflict called the Arab-Israeli conflict really is a fabrication. This is not a conflict over land. And anybody who thinks it's a conflict over land is misguided because we don't see the truth. The truth is Arabs, there is something in Islam anti-Jewish, anti-Christian, especially anti-Jewish, and I will tell you why. Those people calling themselves Palestinians who live in the Gaza and the West Bank are the pawns of the Arab world. I don't believe that they care about their happiness or welfare. They are set up to live a miserable life on purpose in order to show the world that we're victims. Do you think Saudi Arabia, with all the money they have, the Gulf countries, all these oil money, they can't give them good roads and good homes and good police and turn it into a productive area of the Middle East? They can, but that is not their objective. There is a hidden objective, and I don't understand why Western culture doesn't get it. Why Western media doesn't get it. It's so obvious. So the unemployed people in Gaza and the West Bank, all this high unemployment, where do they go to work? Do they stand on the border of Egypt to get a job? Do they stand on the border of Syria or Jordan? No. They
line up on the borders of Israel, the very people they are supposed to kill. It's a very unnatural way of living, and nobody sees it, but they go and blame Israel. They compare the living standard of the West Bank and Gaza with Israel, a democracy, the only democracy in the Middle East. Why don't they compare the living conditions of Gaza and the West Bank with Egypt, with Syria, with Jordan? And if they do, they will find that the standard of living is even higher than many areas of the Arab world. But Western media are too lazy to compare apples with apples. They want to compare apples and oranges. I don't know, how can I call Western media ignorant? They should not be ignorant. And then they go and ask Israel, why don't you do some concessions for the Palestinians? I never hear them stand up to Arab leaders and ask Western media, why don't they ask Arab leaders, how about some concessions to the Israeli people? And it's very convenient to blame all of this terrorism on, after 9/11 especially, they blame the terrorism. Oh, it's because we have this terrorism everywhere by Muslims. And it's all because of the occupation. If it wasn't for the occupation of Gaza, if it's not for the occupation of the West Bank, we wouldn't have a problem. The problem all is because of Israel. That's what they want to give the impression. And this is a big lie, because I lived in Gaza as a child and I witnessed the terrorism against Israel before the occupation of Gaza and before the occupation of the West Bank. And our media here doesn't even know that. There was terrorism against Israel before the occupation. So people who are Arabs who claim that they are doing terrorism now because they want freedom, democracy. No, there is no freedom and democracy in any Arab country, let alone the West Bank or Gaza. So we have to really call a spade now. This is too serious to just take all these lies and look the other way. Because it's very, very hard to know the truth if you rely on Arab media, if you rely on the culture around you. And because of life in an oppressive society, I moved to America. I moved to America in the end of 78, 79. And my life completely changed. And one time I wanted to go to attend a synagogue and a church because I was curious. I thought they were going to curse the Arabs the same way we curse them in our mosque. The holiness of the place. They were praying for everybody. They were praying for peace on earth. How can we leave this earth a better place? It was a totally different way of thinking, the opposite of what I grew up with. And that's when I went to a mosque here also in Los Angeles. And I thought that because they allowed women, that it was going to be different here in America. I am so glad that Islam in America must be so different. So I went to the mosque and I heard anti-Semitism again in the mosque. And I was told, don't assimilate in America. We're here to Islamize America. They were looking down at American culture. They were looking down at this society. And I felt very uncomfortable. I said, oh my God, there is an agenda here. And I never went back again. It hit me. How could we do this? How could we lie and accuse people of something we Arabs know very well we have done ourselves? How could this happen? What kind of value system allows a person or allows a culture or a religion to lie and accuse their enemies of something that they know they've done themselves? They know that Osama bin Laden did that. They know that he was financed with Arab money, with oil money until today. How could they accuse the Jewish people of that? Look at the map of the Middle East. Look at the map. You can hardly see Israel. It's impossible to convince any person who has an IQ of a child that this problem is over the land called Israel. It's time for the West to understand this. Because it's not good for Israel. It's not good for the Arab world. They are collapsing. A lot of people think that the Arab world is so strong and so powerful. It's rotting from the core, but they don't know. The religious leaders are telling them to continue the hate instead of telling them to repent and find the true God, the love and the friendship. In
the eyes of many Muslims, in the eyes of Islam itself, Jews and non-Muslims, they call them the kafir, the infidels. They don't deserve the truth, they don't deserve justice, and they don't deserve mercy. How can this happen? And we accept it, and we don't say, no, the Arab world will never have freedom and democracy when the hatred is number one, when the jihad is number one, when killing your enemy is number one, when you're fixated on lies and slander, you will never have peace and democracy. Nobody asks this question. Why all this lies and slander against the Jewish people, against America? They call America the great Satan and Israel the little Satan. Why? Do you know that on Syrian TV, on Arabic TV, on Egyptian TV, the constant day and night lies about the Jewish people is unbelievable. There was a show that was saying, and in it was not just religious leaders, some of them were scientists, Arab scientists, saying that, oh, do you know why Israel went to Haiti to help with the earthquake? You know why? Because Israel really wanted to harvest the organs of the Haitian people. These are the intelligentsia of the Arab world. When the intellectuals of the Arab world say that, what do you expect from the man on the street? And you wonder why they hate? Because day in and day out they are told this. I was told horrific things about the Jewish people. It took me years to extract it out of my mind, my heart, and my consciousness. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.